Prima, oh, Peppa, what are you making today? Che stai a fare oggi? Che fai oggi? Ma che faccio? Gnocchi? Gnocchi, dai. Oh, Tiro su, what a treat. She's going to bring them up. Tiro su. I'll pull them up. Look at those gnocchi. Fatti da Peppa? Certo. Certo, se no chi? Vai chiamare la posta per Chi li fa? assaggiare, Oh, she wanted me to come early to taste them. Ecco. Mamma mia. Il sugo come l'hai fatto? Guarda, il sugo non vale tanto. E con pomodoro? Con pomodoro, sì. E la salsiccia. Ah, sausage and tomato. She said it's no big deal. Of course it's a big deal. It's Peppa's. Scusa Anna, ma... Oh. Peppa, adesso che fai? Li fai avere una giratina? Sì. Okay, now she's going to give them a little turn. Allora. And dopo questo usi per lavare I piatti? Che? L'acqua. L'acqua, sì. She's going to use that boiling water, of course, to wash your dishes. I piatti, così tu puoi passano, no? Now she's going to light the gas stove and give it a little turn. Adesso che fai? Una giratina di questi gnocchi? Sì. Mamma mia. Le patate di chi sono? Le hai presi a Bastia? Quelle che ho comprato. She bought some potatoes recently. Some good potatoes. I have to give her the cheese. No, she's going to grab the cheese. Ecco, now we get a sprinkle of cheese. Fai vedere, Peppa, come giri il formaggio. Dai, che mani, Peppa. Mani che hanno faticato sulla terra, vero? Sì, vero, vero. Hands that have worked the land. Isn't that right? She said it sure is. Look at that. Gnocchi al pomodoro con salsiccia. Salsiccia locale Umbria. Umbria è famosa per le salsicce e Peppa è famosa per la cucina sua. She's going to add a little bit of the brodo della pasta to make it a little bit juicy, a little bit moist. We always save the brodino della pasta per aggiungere se serve. She said, I saw that they did it on TV too. They did it on TV, they did it right, Peppa? Peppa knows. Allora, buon appetito a tutti noi. Dai, andiamo. Andiamo a tavola, va. Andiamo. Non vuoi usare una pressa? Sì. Okay, I've got to take the cheese and she's going to carry the gnocchi. And here comes Peppa bringing the gnocchi to the table. She's using her apron as a hot pad. Mamma mia. Non hai manco la pressa per le mani. She says, I have it, but don't bother to use it. And Pino and I enjoy many a memorable lunch or dinner with our dear, dear rural friend, Peppa. Nothing like a meal with Peppa. Correct, Pino?